Всем большой привет, Эйприл на связи. Мы проходим her story, или ее история, ее рассказ. Слушайте, мне пришлось эту серию второй раз записать, потому что, я не знаю, что-то глюкануло, и все, в общем, кануло в лету, поэтому нам придется просто все это пересмотреть. Я вам это покажу. Там уже посмотрим, потому что я, в принципе, все эти видео сохранила. Я уже не помню, какие из них были в первой серии, какие были какие были вот во второй, которая у меня не записалась. И я даже не помню. Давайте вот с этой начнем. When we weren't together, we'd send secret messages by tapping out a code that we'd learned from a book, the knock code, something prisoners of war would use. We'd tap them out on radiator pipes or the attic floor. Dad thought we had mice, but they couldn't find any. Bought a cat anyway. Да. Это вроде все про Саймона там было. Давайте проверим. Simon isn't the type to run off or do anything crazy. Someone must have done something to him, or there must have been some kind of accident. So what do we do next? Да, это вот мы уже, получается, смотрели. Я вам просто все вот эти ролики покажу. И да, и расскажу, по какой логикой я там какой логикой я пользовалась, чтобы ввести новые ключевые слова. Ой, не туда жму. It's like I told you before, I drove. I took the car and drove. I don't have my own car, but I have a spare set of keys. I just drove north. I wanted to think, put some space between me and them. Everything I told you before is true. I stopped at Glasgow. I was tired, exhausted. I pulled out and I hit a car. My car was okay, but I was worried about the baby, so I went to A&E to get the okay. Everything was fine. Slept in the car. When I woke, I tried to call Hannah from a payphone. She wasn't answering. And then I decided to drive back. I had decided that she was more important to me than Simon. Да, вот по этому последнему видео, вот, которое мы только что видели, я набрала в поиске Ханна. My name is Hannah. Hannah. It's a palindrome. It reads the same backwards as forwards. It doesn't work if you mirror it though, it's not quite symmetrical, but well, I mean, you get the idea. Sorry. Hannah Smith, I live at 31 Gladstone Street. Так, смотрите, ну все, мы... Да, вот очень была странная вот эта ситуация с Ханной, потому что в одном видео она говорит, что я ей позвонила, мне Ханна важнее, чем Саймон. В другом она в видео говорит, что меня зовут Ханна и так далее. И я, в принципе, сделала предположение, что либо это две разные девушки, да, просто совпадение имен, либо еще кое-что. Сейчас посмотрим.
her Eve. Да, еще здесь возникло имя Ева, поэтому его и тоже набрала. Yes, my name is Hannah Smith. Oh, shit. Sorry. Угу. Ну, короче, непонятно, то она там... Ну, короче, вы сейчас увидите. Across the road, where my parents first lived there, was a midwife called Florence. When Hannah was born, I was born at the same time. The midwife was there to help. I'd been throttled by the cord, probably wrapped around my neck by Hannah. The midwife told my mother I was dead. But I wasn't. She wrote all this stuff in a diary. Amazing what people will admit to on paper. Да. Короче говоря, получается, да, она когда говорит, что вот мы с Ханной родились, то есть получается, что они были близнецы. То есть у нее есть сестра-близнец. She recognized me from the window. She told me to come inside, and she hid me. They had made the attic into a place where Hannah could play. There was a dollhouse. She hid me up there. No one else ever went into the attic. It was her place. Ну да, все так размыто и непонятно. Well, my friend Eve. I mean, she was a friend from when I was a kid. And she was always more popular with the boys, and I used to hate her for it. I mean, really hate her sometimes. Да, вот здесь она говорит, что это ее подруга детства. Ева вот это. Yes. We'd fight. We fought on the beach once, and I held Eve's head underwater. There was no one else around. It was at the far end of the beach, and I held her head under, and I kept it under. And for a moment, I just wanted to kill her and watch her drown. But that was it. It was just a moment. We were made up afterwards. It was a love-hate relationship. Угу. Да, вот я тоже вот в этой серии, на которую не записалась, я сказала, что эта тема очень похожа на один эпизод из сериала «Во все тяжкие». Я думаю, что если вы смотрели, вы помните такой момент тоже с двумя мальчиками. У него было похожее ощущение. My mother called me Eve. Да. Короче, какая-то вообще запутанная история, потому что то Ева, то Ханна, короче, все непонятно. Одну там... Да, одна ненавидела другую. No. It was just me and her. Eve was the name they were going to call their first child. They talked about it and were going to try when he came back. Florence's family had a history of firstborn girls, so they were convinced it was going to be a girl. It's hard to know if this is all true. These are stories I remember, that I read when I was a child. Maybe I misread, maybe I misunderstood. Sometimes it's hard to remember what happened last week. Ну да, что-то у меня такое ощущение, что кто-то тут
чуть-чуть поехал. Но вы все увидите. Florence took me home with her. Mother hadn't been expecting twins and had a healthy baby. I guess she was just happy for Florence to clean up. Take away the evidence that this was anything but a happy occasion. Да, вот этот момент я тоже не совсем поняла с чисткой про эту Флоренцию, потому что то есть у вот этой мамы родились 2 девочки, близняшки, и зачем-то этой Флоренции надо было забрать одну, чтобы не раскрывать случившееся. Непонятно. Florence raised me in her home. I never left it. She kept me out of sight. It wasn't odd for people to see a midwife with a baby, carrying in supplies, washing nappies, that sort of thing. I never knew any different. I grew up looking out of my window and seeing her across the road. I thought it was like a reflection in the mirror. She was me. Ну да, то есть вот эта странная ситуация, что они жили в домах по соседству, фактически не то, что вот эта акушерка, в принципе, отвезла ребенка вообще в другое место, и чтобы никто не узнал, хотя вот этот момент с секретом я тоже не понимаю. Ну хорошо, родились у женщины 2 ребенка, и что? Одно дело, что в принципе о беременности, да, там может быть, чтобы скрыть, я не знаю, что там у нее какие были мотивы, но у нее же родился 1 ребенок. Ну, родились 2, ну, бывает так, и что? Я просто не понимаю. Ладно, одно дело, если, допустим, у нее не было средств на содержание 2 девочек, то есть она, в принципе, отдала вот эту девочку Ханну, Еву, я уже запуталась, кто есть кто, вот, ну, одну из них, вот этой Флоренции, чтобы она ей как-то помогала, но я так понимаю, что ее держали в заперти вообще-то, и получается, что, ну да, получается очень странная ситуация, то есть ее держали где-то там на чердаке, и она видела эту вторую сестру, которая была на нее чересчур похожа, или то есть ее прятали даже на чердаке. Что? Что? То есть ребенка просто держали в заперти, что за ужас. Да. Ладно. Запуталась. Florence was a warm, kind person. But she was broken, I guess. When I found her diary, I also found a biscuit tin with other stuff in it, older papers, letters, that kind of thing. Her story wasn't there. I never really spoke to her about it. I was far too young to really understand, I guess. I just put it together later, once I was older. She had loved children, planned to have a large family, but her husband died in the war. And that was back when you married for life. She never felt like she could marry again. Isn't that strange? She was a widow from her 20s. But, I mean, I guess it was different then. You know, you married for life and she felt she could never marry again. I guess it was harder, a war widow. One of the dead. I don't know, maybe there was more to it than that. I don't really know. Ну да. Она была хорошим человеком, который держал ее в заперти на чердаке. Что? I haven't been into work. I guess I've just been waiting to hear from you, hear from my husband.
It was after dinner. I'd spoken to Sam's parents on the phone. I looked up for an early night and I suddenly had this thought. I think it was something his mum had said. She'd been speaking about old stuff, sad stuff, about when we lived there, about the baby. There's some boxes in the cellar, nursery stuff we never needed and I never had the heart to throw out. And I suddenly remembered that when I'd looked down there the week before, those boxes, that pile was in the wrong place. I went cold all over. I went down there with a torch and went straight to the back, and that's when I saw the bin bags. Pulled them open, saw the body. I screamed and that's when I called the police. Ну да. Вообще абсолютно внезапно она нашла тело. I left the next day, Saturday. I slept for a few hours in the car. When I woke up, I came straight back. Simon wasn't returning my calls and I wanted to try and make up. I got back to the house and Simon wasn't there. And Excuse me. Is there a bin? Угу. Что тебя вот это я сохранила? Да. До этого было, наверное, еще. Да. Давайте вот это последнее посмотрим. She's crying, I guess. She's sad because she thought she saw her husband with another woman. But it's okay, because she finds out it wasn't her husband, it was his brother. And so it's fine. Да, здесь в этой сцене, я так понимаю, ей дали картинку, чтобы она описала, что она думает, кто на этой картинке изображен и что за ситуация сложилась. И там, кстати, чуть-чуть недоперевели про то, что она там не поняла, что муж ее был не... Это был не ее муж, а был его брат. То есть тоже вот эта ситуация с близнецами, видимо, или что-то такое. Короче, я запуталась в этой всей истории. То есть у нас еще можно, в принципе, очень много ключевых слов ввести, но мы, думаю, сейчас на этом завершим, потому что на самом деле вот во второй раз это, конечно, уже совершенно неинтересно смотреть. И знаете, когда уже ничего не записалось, я думаю, я надеюсь, что сейчас это все запишется, и мне не придется третий раз все это делать и высказывать те же самые мысли, которые я уже высказывала до этого. Тем не менее, я вам говорю огромное спасибо за просмотр. Мы с вами встретимся уже в следующих сериях. Да, надеюсь, что встретимся. И до скорого!